first thought was because that's what we always do. హ్యాలోవీన్ 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 అని చెప్పి మొత్తం ఏ ఇంటి బయట చూసినా పంకిన్స్ లేదా స్కెలిటన్స్తో డెకరేషన్ అండ్ ఇంకా దెయ్యాల బొమ్మలు ఆర్ఐపి అని చెప్పి స్లేట్స్ మీద రాసి అలా పెడుతూ ఉంటారనమాట. సో నాకైతే ద ఫస్ట్ డౌట్, అసలు ఎందుకు వీళ్ళు హ్యాలోవీన్ చేస్తారు, అసలు హ్యాలోవీన్ పండుగ వస్తే ఎందుకు ఇలా డిఫరెంట్ వేషాలు వేసుకుని అండ్ ఇంకా ఇంటి బయట ఇలా అస్థిపంజరాలతో ఇలా అన్నిటితో ఎందుకు డెకరేషన్ చేస్తారు అని చెప్పి నాకు చాలా పెద్ద డౌట్. అండ్ ఇంకా పంకిన్స్ ఎందుకు పెడతారు అని చెప్పి, అంటే ఇప్పుడు మన పండగ గురించి అవతల వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకోవాలనుకుంటారో అలాగే వేరే వాళ్ళ పండగల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాం కదా. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది అండ్ నేను కేటీని అడగడం జరిగింది. అండ్ వెరీ థ్యాంక్స్ కేటీ, నువ్వు వెంటనే నాకు చెప్పావు అండ్ ఇంకా వీడియో కూడా చేసి ఇమ్మన్నాను. సో షీ మేడ్ ఏ వీడియో ఆన్ దాట్, ఏంటి అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది, మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. ఇది అసలు అమెరికన్స్ పండుగ కాదు, ఇది ఐరిష్ వాళ్ళది. సో వాళ్ళు ఇక్కడికి మూవ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ అందరు మూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ వాళ్ళ పండుగ చేసుకుంటూ ఉండగా అదే వీళ్ళు కూడా కంటిన్యూ చేశారనమాట. సో దాని గురించి కేటీ చాలా సింపుల్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పింది. దాంతోపాటు నేను ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ కూడా అటాచ్ చేశాను, చూడండి. హ్యావ్ ఫన్. నేను మీ దివ్య, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు అమ్మాయి న్యూస్. This is Katie, and Divya and I are doing something different for this video. I am filming from my own home, and I get to tell you all about Halloween. I actually had to look up some things about why do we celebrate it as Americans anyway. Divya asked me if I knew why Halloween is on October 31st, and why do we use pumpkins as decorations outside? And my first thought was because that's what we always do at Halloween. So I found some information just for you so you can know too. So why do we celebrate Halloween? Halloween is actually originated in Ireland and Scotland from the Celtic festival of Samhain. I hope I said that right. Samhain, they believed that the dead would come back and visit. So people wore masks and left food on their doorsteps to divert the spirits. And in medieval times, children would travel from house to house asking for food in exchange for poems and jokes or songs. But it wasn't until the 19th century that the Irish and Scottish immigrants that came to the United States brought these customs to the US. And really, the Halloween that we celebrate today looks really different than when it originated today. And fun fact, or something that I learned, was that in an effort to reform the holiday, because a lot of times Halloween with the spirits and a lot of talk of the dead, it could be really scary and not the happiest of traditions, kind of dark and evil. So in an effort to reform the holiday, the Christians back in Ireland and Scotland, so the Christian church made November 1st what we call All Saints Day. And that's when you just remember the deceased saints. And then October 31st, like we've said, in the United States at Halloween decorations, pumpkins are the central theme. You might see witches and black cats and bats and ghosts and skeletons and spider webs, all things that originally originated with the Celtic festival of Samhain. But here in the United States, pumpkins are a big deal. And a lot of times we call them jack-o'-lanterns.
And it was so interesting to learn that that also came from the Irish and the Scottish and their traditions. But in Ireland and Scotland, the decorations they used and what they carved were turnips and potatoes. And it wasn't until the Irish and Scottish immigrants came to the United States, where we are the home of the pumpkins, there are pumpkins aplenty, that it changed to where we carve pumpkins instead. And so, so that's how it became an integral part, which was so interesting. My favorite part of Halloween, I do not like scary things. I don't like evil things, and although a lot of people like to celebrate those parts of Halloween, my favorite parts of Halloween are the parties that you get to go to on October 31st, where lots of friends get together, and especially if there's little kids there, they always have really cute costumes. Like my daughter is going to be a bumblebee this year. And I love when little kids go trick-or-treating, and so you get to see all of the little outfits, usually based off some movies or cartoons that they like that year, or animals, or whatever they want to dress up like. And so for me, Halloween is just a fun activity that we do every year, and hopefully get a lot of candy. And now that I have a daughter, she's really only 2, so she doesn't need that much candy. So hopefully if she gets candy, that means I get candy. So I hope you learned some things about Halloween. I know I did, just in researching why we even celebrate this holiday.